public consultations that took place in the month of March, leading to the month of May. And on the 18th of June 2026, in the National Assembly, 216 legislators voted in favor of the Constitutional Amendment number 3 bill, and on the 24th of June, 75 senators voted in favor of the bill as well, therefore taking it and assenting it to the President for approval. And on the 7th of July 2026, President Emmerson Mnangagwa officially signed this bill, therefore enacting it and becoming the new law of Zimbabwe. Now let's just take a look at the major constitutional changes that took place. One being that the electoral cycle has changed from 5 to 7 years, as well as the voters' roll being transferred from the Zimbabwe Electoral Commission to the Registrar General, therefore creating separate delimitation commissions. Those are just some of the highlights that took place to the enactment of the new Constitutional Amendment Act number 3. But for now, we are going to be crossing over to the August House where the proceedings are taking place. So we want them to hear from the ministry what is the ministry doing to ensure that the identified skills gaps is being addressed. Thank you. Thank you very much. The Honorable Leader of Government Business. Thank you, Mr. Speaker. Sir. I want to thank the Honorable Member for the question. Mr. Speaker, one of the results of our skills audit is that we changed our curricula and we are now having a heritage-based curriculum. We are moving also towards ensuring that we capacitate and strengthen our vocational training centers. You may be aware, Mr. Speaker, that before independence we used to have schools that were called F2. We believe that we need to go that route where we should not force all our learners to do academic subjects, but we must have a deliberate policy of identifying those that can gain specific skills that are useful within the economy. And that is the thrust that we are doing through our vocational training centers, through our universities. We are taking on board some of the results of the audits and ensuring that we tailor-make our programs to suit what our industry requires. I submit, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary. Honorable Engineer Magwa. Thank you, Mr. Speaker, sir. My follow-up question is, considering that we're on an academic trajectory where in some provinces technical colleges have become universities, and that has left a gap in terms of polytechnic colleges, are there any plans to have more technical colleges coming on board? Thank you. The Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. I want to thank the Honorable Member for that important question. Indeed, Mr. Speaker, we are doing that through, firstly, the Minister of Youth, Vocational Training and Empowerment. And in some areas, I know he comes from Mashonaland West, we are having campuses for some of our polytechnics. If you go to Murombens, you'll find out that Harare Polytechnic is already building a campus there to ensure that we offer the necessary skills that are required to learners within that particular area. So yes, indeed, that is the thrust that we are doing, where we can have campuses, where we can build vocational training centers. We are in the process of doing that. And the relevant minister, as well as the Minister of Higher Education, can avail the necessary statistics if they are required. I submit, Mr. Speaker. Thank you very much.
Honorable Hausa, I thought you had supplementary, or you have surrendered. Proceed. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the thrust shift that was explained by Honorable Minister definitely requires financing. I would want the Minister to share with this House the plans that are there to ensure that those who want to go for skills training are adequately funded, maybe through some scholarship, if there are any, to make sure that no one will be left behind. Thank you. Thank you very much. The Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. I want to thank the Honorable Member for the question wherein he is requesting information on the provision of scholarships for vocational training. Mr. Speaker, that question I would defer to the Minister if the Honorable Member can put it in writing, because I am not at present aware of a deliberate policy to give scholarships for vocational training per se. But I know that the vocational training colleges, they recruit and they've been training. So the financial modalities, the specific ones, I am sure the Minister can avail how that program has been running, because it is indeed being done, and learners are going to our vocational training centers. I submit. Supplementary. Thank you. Honorable Amonsi, do you think you can put your question in writing so that we can get the statistics? Thank you. Supplementary, Mr. Speaker. Supplementary? Yes. Yes. Thank you, Honorable Sapwanya. Honorable Sapwanya, yes. Thank you, Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir, following up on the question to the Ministry of Skills Audit, my question is, has the Ministry initiated the process of creating a database with respect to understanding exactly the skills shortages aggregated according to the skills that are required in the country, vis-a-vis the skills that are being matched through the vocational training centers, to say if it's in engineering, how much short are we in terms of percentages, so that we can know which area needs to be tackled in priority basis. I humbly submit, Mr. Speaker. Honorable Sapwanya, were you there when Honorable Mtokonyi asked the question? The Honorable Mtokonyi referred to a what? An audit. Yes. So an audit is there. So you can't ask for an audit on another audit that is just published. You follow? Maybe, Mr. Speaker, what I was referring to was this specific, because he talked about the gaps, but in terms of revealed by an audit. Indebted, Mr. Speaker. Yes, revealed by an audit. Okay. Yes. Noted, Mr. Speaker. Thank you. The Honorable Mrombezi? The Honorable Mrombezi? Thank you very much, Mr. Speaker, and a very good afternoon. Mr. Speaker, my question this afternoon goes to the Honorable Minister of Health. Honorable Speaker, we are witnessing huge numbers of returning residents from South Africa who, in those groups, we may have citizens who are living with HIV and are in urgent need of uninterrupted treatment. I would like to find out from the government minister the concrete measures that the government has put in place to ensure their integration into our health system, particularly regarding antiretroviral supply chains, continuity of care, and coordination with regional partners. I so submit. Honorable Minister of Health. Thank you, Mr. Speaker, sir. I want to thank the Honorable Member for that very important question. Indeed, we have got huge numbers of returnees from South Africa, some passing through legal ways,
and others through illegal pathways. We have put in place our health workers at the ports of entry to make sure that every returnee is being screened, from adults to children. So far, we've screened over 99,000 Zimbabweans, but we're also screening returnees to Malawi and Zambia to make sure that no disease, communicable disease, passes through. But specifically on her question, where we are dealing with those living with HIV and on ART treatment specifically, we are also interrogating every returnee whether they are on any chronic illnesses, specifically HIV, diabetes, and hypertension. Some of the returnees will tell you that they've been on treatment, but when they left, they also left some of their treatments. We have put in place a mechanism. We've got a clinic that has been set up there where we can provide treatment for at least 5 days, because we want all those returnees to go to the respective areas where they are staying so that they can be registered in the districts where they will be staying, and they will start receiving their treatment on a long-term basis. We are not able to institute long-term treatment on their arrival, because we need to first take baseline tests like viral load and things like that, which cannot be done at the port of entry at the moment. So we have put in place those mechanisms to ensure that no one who has been on any treatment will have interrupted treatment, but that continuous treatment can be instituted wherever they will be going to stay. I thank you, Mr. Speaker. Thank you very much. Supplementary. Supplementary, Honorable Engineer Magwa. Thank you, Mr. Speaker. My supplementary question is, are the treatment regimes in Zimbabwe and South Africa compatible? The Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. In that regard, each country has got its own treatment regimens. But in most cases, we see that the medicines that have been developed are the same. But countries may decide on which ones to put on first-line treatment, second-line treatment, and third-line treatment. Therefore, that is the information that we will require, and also to do further tests. That's why we are not giving people long-term treatment on the initial phase, so that we really establish what they were taking and what needs to be done. Because we have to take them on board with our own regimens here. But when we start them on our own regimens, we really have to monitor and do series of tests to make sure that they are now compatible with those tests, with those treatments. I thank you. Honorable Maziwanika. Thank you, Mr. Speaker. I wish to thank the Honorable Minister for his response. My follow-up question, Honorable Speaker, relates to this issue to do with the fight against HIV, in line with the increased number of Zimbabwean citizens who are coming from South Africa. Honorable Speaker, in 2025, Zimbabwe as a government denied $365 million from the government of America, which was intended to fund contraceptives and HIV vaccines. What was the rationale of that in light of the shortages that were experienced in terms of contraceptives in the fight against HIV? I thank you, Mr. Speaker. The question is about treating returnees. I know the general policy of availability of ARVs. Supplementary. Supplementary, yes. Honorable Chugumbu, is it? Yes, it is. Yes. Thank you, Honorable Speaker. My supplementary, Honorable Speaker, goes to the Minister regarding the last response that he gave when Honorable Engineer Mango asked the compatibility of the different regimes that we have between South Africa and Zimbabwe. So my question is, how far have you been utilizing technology, Honorable Minister, to sort of have
pre-trained models or pre-trained procedures to help us as a country to say when we encounter such dilemmas, such instances where now you're having people coming from South Africa or other countries, but now you want to understand the compatibility. Do we have pre-trained models that we have at national level to help you quickly make decisions around those instances? The Honourable Minister. Thank you, Mr. Speaker. The short answer is no, we don't have those models. So when certain things happen, when you are not prepared for them, it's us now to think and say, how do we deal with such cases if they arise in future? I thank you. The next Honourable Member to take the floor home is Honourable Nyabani. Maita basa, Mr. Speaker, mubvunzo wangu ukienda kuna minister wanaona nezveutano. Toziva kuti dautisati tinatenda president vakaisa boka rinoona kuti madrugs kana kuti zvinodhaka zvinenge zvisashandiswa munyika. Asi Mr. Speaker, tiri kuona tatinoti tumbwa tuya $2 for 3, $4, $4 for 5, 40% alcohol. Tichiri kutengeswa Did you say tumbwa? Tumbwa. Tiwawa. Oh. Tidoro. All right. Yes. Proceed. Tichiri kutengeswa mumaraini matinogara kwatinobva kumaruzevha kwatinobvawo. Zviri kureva here kuti veutano vachiri kubvumidza kuti tinge tichigadzirwa, uyezve kana tichigadzirwa hurumende ngave nourongwa hupi kuti inge ichidzikisa izvozvo, nokuti kana vachiramba vachipiwa maresidence kana vachiramba vasinganzi varege kugadzira, vari kuramba vachingogadzira vanhu vachingoparara. Hurumende ingakwanisa sei kukurira ino urongwa hupi kuti ikurire kudhaka kuitawo echidiki kana doro ichiramba ichingoramba chingogadzirwa. Asi boka rakagadzirwa napresident kuti rirwise kudhakwa kuti vadiki vange vachidhakwa riripo. Ndatenda. The Honourable Minister. Ndinotenda mubati wechigaro. Ndoda kutenda zvikuru Honourable Nyabani nemubvunzo wavabvunza. Mr. Speaker, tine dambudziko guru munyika muno revari kutora zvinodhaka izvi. Asi ndinoda kutenda kuti president vedu vaona dambudziko iri. Vakaisa komiti yecabinet kuti iongorore dambudziko iri. Komiti iyoyo inochaiwa na Honourable Minister vedu veDefense, Honourable Mchinguru Kashiri, ichideputizwa na Minister vedu vachitsigirwa newe Home Affairs. Isu vebazi rezveutano tiripo takamirira bandiko rekurapa nekudzorera kupa vanenge vapinda dambudziko iri kuti vakwanise kudzokera kumamisha kwavanobva vachinogara zvakanaka. Tumbwa twavataurwa kuti Mr. Speaker, hatuchabvumirwa muno kuti tunge tichigadzirwa, asi vanhu vanotyora mutemo vanowanikwa varipo. Chatinokurudzira ndechekuti kana ukaona pamuvakidzani wako kana munhu waunoziva ari kuita izvozvo, ripotai kumapurisa. Mapurisa ndo vane bazi rekusunga vanhu vanenge vari kuita izvozvo vachityora mutemo. Ivo vari kutosunga vakawanda zuva nezuva. Tinowana ma-reports avari kutaura kuti vasunga kwakadai, vasunga kwakadai, vachibva vatora zvakare zvacho zviri kushandiswa kugadzira tunhu itwotwo nekutora twacho tunenge twakagadzirwa twuri ipapo vachinotuparadza. Saka hurumende iri kuenderera mberi nekuita kuti itwotutu tunogadzirwa kuti tunodhaka tusaenderere mberi. Vari kuedza nepose pavanokwanisa mapurisa edu kuti vasunge kwazviri kubva nekwazviri kugadzirirwa kuitira kuti
tive neutano hwakanaka munyika medu. Ndinotenda. Supplementary. Just a second for a supplementary. Just a second. I've received here apologies from the Honorable Dr. CGDN General Retired Dr. Chwenga, Honorable Kenneth Retired Dr. KCD Mohadi, Vice President, Honorable B. Rosie, Minister of Tourism and Hospitality Industry, Honorable K. Kazembe, Minister of Home Affairs and Cultural Heritage, Honorable James Ferry, Minister of Skills, Audit and Development, Honorable S. Chikomo, Deputy Minister of Foreign Affairs and International Trade, Honorable Sanyatwe, Deputy Minister of Home Affairs and Cultural Heritage, Honorable F. Moyo, Deputy Minister of Mines and Mining Development, and finally, Honorable Y. Simbane Gavi, Deputy Minister of Energy and Power Development. Honorable Nyawani, your supplementary question? Sir, Mr. Speaker, ndoda kutenda nemhinduro yapirwa naMinister. Asi ndaida kuti Mr. Speaker munyatsonzwisisa kwandiri kubva nokwandiri kuenda kuti kwangu kurushinga doro iro riri kutengeswa, mapurisa anga achisunga vanhu ivavo, asi vakaenda kukoti vanhu havasi kuconvictwa, vari kunzi izvo hakuna mutemo unosunga vanhu ivavo nenyaya yedoro iroro. So ndingada kuziva kuti chii chingaitwe nehurumende kuti kana vanhu ivo vaenda kukoti vange vachisunga, nekuti mapurisa hatisina simba rekuvasunga. Vanovasunga nhasi nawo kukoti mangwana vobva vabuda, ovasunga nhasi nawo mangwana kukoti vobva vabuda. Izvozvi kumota kwangu handina kuzouya nato kupinda nato muno, ndakatotitora nezuro ndatoti handikwanisi kupinda nato muno musati ndakutaura nemi kuti ndauya nato tudoro tuya tuya. Kumusha ubabu mapurisa atoneta kusunga, asi vanhu vari kusunga vacho vakaenda kukoti vachibuda discharge. Tingaite sese hurumende kuti vanhu ivo vasungwe, vatadze kuti vakaenda kukoti vange vachipiwa mutongo wavo. Ndatenda Mr. Speaker. Honorable Minister. And Mr. Speaker, apo pavasvika apo pekuti vanhu vanosungwa asi vakaenda kukoti vozopedzisira vabuda, handifungo ndinokwanisa kuti ndinyatsopatsanangura, handichanyatsoziva. Dai vakapa mienzaniso kuona kwangu yekuti vakanyorera kune zvebazi rezvemutemo kuti zvakadai zvaitika, pamwe vanga wane mhinduro inovagutsa. Ndatenda. Thank you very much, Honorable Minister. Yes, Honorable Bajira, supplementary. Yes, thank you, Mr. Speaker. I appreciate that the question of prevention of the sale and trafficking of these harmful substances belongs outside the scope of the Minister of Health and Childcare. My question is in terms of our readiness and our capacity for rehabilitation of people who will have consumed and abused these substances. How prepared and what programs and systems are there in government for rehabilitation to the extent of recovery from addiction or from abuse of this kind of substances? I thank you. Thank you. The Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker, sir. The government is in the process of establishing treatment and drug rehabilitation centers throughout the country. But the problem is so huge, it will take us quite some time because of limited resources to be able to establish
enough rehabilitation centers throughout the country. But so far, in the last year, we have managed to open 4 new centers, and we have got a plan to open a center in every province. Land has also been identified to open bigger centers for rehabilitation programs to be established in all the provinces. So the government has a plan, and we are moving towards establishing those centers so that we will be able at some stage to deal with all those who require the services. We are also encouraging private players to come in and to assist, and we have got a number of rehabilitation centers that have been registered from the private sector. I thank you. Thank you, Honorable Minister. In supplementary? Is that supplementary? Switch on your mic, please. Yes, Mr. Speaker. Please proceed. Thank you very much. That's Honorable Kashambe. Kashambe, yes. Yes. Mr. Speaker, tanga tichikumbirawo kuti ne zvakonzerwa nezvinodhaka zvataurwa naHonorable Nyabani. Nekuda kwekuti Minister veJustice and Legal vari kuno. Vakwanisawo here kutitsanangurira kuti mutemo wacho unomboti kudii kune vanobatwa nezvinodhaka. Vari kuenda kumatare dzimhosva vachibuda vasina chavaitwa. Tatangokumbirawo since taona vari pano. Thank you. The Honorable Minister of Justice. Tinotenda mubati wechigaro. Mubati wechigaro tine mutemo uripo unotaura maringe pezvinodhaka, dangerous drugs, uri kuMinistry of Health, unobvumira kuti tikange tave nezvimwe zvinodhaka zvatinenge taona tichida kuti tinge tichizviwedzera pane zviripo, tinowedzera. Asi sematauriro avaita, zvinenge zvichida kuti zvavari kuti kambwa zvachona tinge tichiona kuti chii chacho chakaendwa nacho kukoti chikarambwa, uye chakaongororwa here chikaonekwa kuti mune zvinodhaka zvakaita sei zviri muchinwiwa chacho, kuitira kuti zvinge zvichigona kuzoiswa mustatutory instrument muchirungu inenge ichizotaura kudoma kuti izvi zvakanyorwa apa izvi hazvibvumirwe kunge zvichitorwa. Asi mubati wechigaro ndanga ndichida kukumbira kuti tine bhiri riri muno rekuti tine nguva yakawanda zvakanyanya yekuti patinenge tichiri kwenenzvera tinge tichiwedzera nekukurukura kuti ndezvipi zvatingaise mumutemo iwoyo kuti tinge tichinyatsosunga zvakadzama kuitira kuti tinge tichidzivirira denda ranyanyisa kuti tekeshera iri kuti ridzikire. Saka ndanga ndichikumbira nemvumo yenyu kuti patinenge taakuita bhiri iroro, zvimwe tinogona kuona taakuchigona kuzvipfekera bhiri imomo tichiita kuti ringe rakasimbarara richive nezviga zvekusunga avo vanenge vachiita zvisakarurama. Tinotenda mubati wechigaro. Ndofunga imba yavhuma. Honorable P. Jou. Ndinotenda mubati wechigaro. Ndoda kutanga nekutenda His Excellency President Idi Mnangagwa nokusaina zviri pamutemo cab number 3 yatakadai kushanairira tese kuti ibude. Ndatenda. Mubvunzo wangu woenda kuna Minister weLocal Government. Urongwa hwekuti maprovincial councillors achitanga kuitawo basa ravakavhoterwa hwave papi? The Honorable Leader of Government Business. Ndinotenda mubati wechigaro. Mubati wechigaro, urongwa uhu hwakatimiswei nemutemo watiri kuedza kuti tinge tichinokwenenzvera
kuti tigounza zvakare kuno. Takamboda kuunza bhiriri asi pane zvatakaona zvanga zvisina kunyatsomira zvakanaka, saka bhiri racho richiri kunana mazvikokota vedu vari takapa tsananguro yezvatinofungira kuti vange vachiongorora kuti zvoitwa sei. Kana zvaitwa izvozvo bhiri iroro rinodzoka kuno, rikange ravepo mutemo iwapo basa rema-provincial councillors rinogona kutanga. Tinotenda. Supplementary, Mr. Speaker. Yes, supplementary. Ndatenda. Mr. Speaker, nguva yacho yarebesa mubati wechihlayo. Taishuvira kuti ndatenda. Taishuvira kuti tinosvika nguva iyoyi takananga 2030 tave navo vachishandawo basa ravo rikumatunhu tichiriona. Tichitevera zvemantra yapresident inoti nechirungu, no one should be left behind. Saka apa chamisa ichi chanyanyorebesa. Tinokumbira kuti vangandifudzirawo here kuti kuti zvingaita zvarini kuti ikwenenzverwe iwo mutemo iwoyu. Timeline pachirungu. Ndatenda hangu. The Honorable Minister of Justice. Tinotenda mubati wechigaro. Ndichitenda neshungu dzavanadzo dzekuti vari kuda kuti ma-provincial council anga achishanda. Inova shuwiro yedu, asi muongororo yatakaita takaona kuti zviri nani kuti titinonokei tichigadzira mutemo unoseenzeka zvakanaka pane kuti tigadzire zvinozotitemesa musoro wakanyanya. Saka pakadzorerwa magwaro tine shungu yekuti patinozosvika pakota inotevera mapepa anenge apera zvouya, asi hatisi kunyanyisa kukoshesa kumhanya. Tiri kukoshesa kuti tinge tine mutemo unoita kuti basa rifambe zvakanaka tichienda mberi, nekuti pari zvino minister velocal government naminister wefinance vari kuendesa mari dzinosungirwa kunge dzichienda dzekuti matunhu anga achiita. Saka hakuna hako dunhu riri kusaririra mashure zvakanyanya maringe nekuti nebasa riri kuitwa rakananga devolution. Chatiri kukoshesa ndechekuti tinge tichiwirirana kuti mutemo uyu unotibatsira, tisingakoshese kuti munhu anzi ari pabasa asi mutemo uchimusunga kuti asanyatsoita basa zvakanaka. Tinotenda. Supplementary. Supplementary, Honorable Karenyi. Yes, Honorable Karenyi. Mazvita, Mr. Speaker, say mubvunzo wangu wekuwedzerera Mr. Speaker unoti izvi zvarakidza kuti sehurumende hatisati takwanisa kuti zvinhu izvi zviendeke, nekuti pfungwa dzangu nekuziva kwangu mu9th parliament vanhu ivava vakavhoterwazve vakanzi vave vari ma-provincial councillors. Temu ikapera, iko zvino vovhoterwazve, temu yavo yaakutopera. Mr. Speaker, kana zvichireva hazvo kuti hurumende yazvitadza, zvakadii Mr. Speaker kuti zvichitaurwa pachena kuti vanhu vasatambisawo nguva dzavo dzekukwikwidza, nekuti mukukwikwidza munobudisa mari. Mr. Speaker, vanhu ava vachingova netarisiro pasina chinobuda. Saka mubvunzo wangu kuna Honorable Minister ndewekuti hongu mataura kuti zviri kuitwa manje manje zvingada makore mangani, nekuti pari zvino makore akutosvika makumi, tinoti 5+5 zvoreva kuti 10. Mr. Speaker, vanhu havasati vauya. Pane here zvavachazonzi vazopiwa zvinova maringe nekuti vaifanira kuwanei pamwedzi kwavari ikoko kuma-provincial councillors kwavo? Mazvita vamwe vakatodzingwa mabasa Mr. Speaker nekuti pavakaunza ma-CV avo vakabva varizaina kwavanga vari. Izvozvi mabasa havana, saka vanoitwawo sei nekuti basa rake munhu iyeye rinenge rapera? Mazvita, Mr. Speaker. The Honorable Minister.
Ndinotenda mubato wechigaro. Mubato wechigaro, basa rekugadzira mutemo riri kuitwa. Parinenge rapera, tichakupai magwaro acho kuti mugazeti zvouya muno kuti tidhibhete. Chatisina kungoita chete ndechekuti timhanye tiuye nezvinhu zvinenge zvichiratidza kuti pane kukwikwidzana nekusadyidzana kwakanaka pakati pemakanzuru. Saka ndo zvatakati ngazvikwenenzverwe. Kana zvapera tichauya nazvo. Chatakangoona kuti hatigone kunyanyisa kuita ndechekuti timhanyise avo vanotinyorera mutemo, ivo vakumbira nguva yekuti vari kuda kuti vambonzvera zvakanaka kuti vabude nemagwaro akanaka. Havana kutadza, asi dambudziko nderekuti seZimbabwe patakaita constitution tine zvinhu zvakawanda zvatakakopa-kopa, tikabva tabatanidza zvatakuda kuti tipenengure tione kuti kune dzimwe nyika dzacho dzine hwaro ihwohwo hwemaprovincial council vanozvifambisa sei tichifananidza nezvatiri isu senyika. Ndinotenda mubato wechigaro. Honorable Madziwanyika, yes, please take the floor. Natenda mubato wechigaro. Tinotenda nemhinduro yapwana negurukota. Mubvunzo wangu wekuwedzera gurukota ndokuti hazvigone here kuti iko zvino takambomirira here mutemo uchauya. Hazvigone here tigadzire humwe urongwa hwekuti vafanira kushanda basa mutemo chaiwo uchizouya. Izvi zvinotibatsira Mr. Speaker kuti basa redu kumatunhu rifambe zvakanaka sekuti vakaita bumbiro renyika yedu. Ndatenda Mr. Speaker. The Honorable Minister. Ndinotenda mubato wechigaro. Ndichitenda Honorable nezvimhingamupinyu zvavari kuti zviri kutadzisa basa kufamba. Izvo ndofunga kuti kana pane zvavaona zviri kuitika kumakanzuru edu zvisiri kunyatsofamba, vakaudza minister velocal government vanogona kutibatsira. Kana vaona kuti pane zvisiri kufamba sematauriro avaita, kuti toona kuti zvogadzirwa sei kuti zvinge zvichifamba. On a point of order, Mr. Speaker. I beg your pardon? On a point of order. There is no point of order. I thought it arose from the response by the Honorable Minister. No, there is no point of order. Maybe a point of clarification? Yes, point of clarification. Okay, Mr. Speaker, senatenda. Ndaona kuti mhinduro yabva kuna minister yanga isina kunangana nomubvunzo wandakada kubvunza. Mubvunzo wangu wanga uri kuti hazvigone here paite umwe urongwa huripo hwechimbi-chimbi hwekuti basa rifana kuitwa haro mutemo chaiwo uchizouya. Mazvita. Ndatenda. The Honorable Minister. Ndinotenda mubato wechigaro kuti tiite mutemo wechimbi-chimbi panenge pane vende risingagone kugadzirika pasina kuiswa mutemo. Saka ndati kana vane vende ravaona riripo rakakosha zvakanyanyisa zvekuti ministry yelocal government haigoni kurigadzira rinoda mutemo, vakaenda kuna minister vanouya kwetiri kuti paita zivendera hatichagona kuambuka gwizi, todii kuti tiambuke totsvaga chibridge chavari kuda ichocho. Saka ndo zvandada pindura mubato wechigaro. Tinotenda. Honorable Madziwanyika, uyai nazvo. Honorable Bajira. The Honorable Bajira. Yes, Mr. Speaker, thank you for the opportunity. My question goes to the Minister of Veterans of the Liberation Struggle.
government has conducted vetting programs in 2022 and in 2024, and to date, we would like to know from the ministry the pace and the stages that they are taking towards gazetting the names of those who have been vetted and approved to fall into one category or another of the veterans of the liberation struggle. I thank you. The Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker, sir. I want to thank the Honorable Member for that very important questions about our veterans. Actually, Mr. Speaker, today the Minister of War Veterans was actually thanking Treasury that that process is almost complete. So we should be able to see a gazette soon because that process has been finalized. Treasury has committed funds to ensure that that process is done, and the Minister of War Veterans indicated so this morning in our meeting. I submit, Honorable Speaker, sir. Thank you. I don't see any supplementary question. Honorable S. Chuma. Honorable S. Chuma. Maita basa mbato wechigaro. Mvunzo wangu unaenda kuna Minister of Land. Rega nditange nekutenda mutungamiri wenyika yedu President Dr. Emmerson Dambudzo Mnangagwa nechirongwa chavakaparura che-presidential bore drilling scheme. Mr. Speaker, chirongwa ichi changa chichifambawo zvakanaka, asi tiri kuona sokuti zvino chaita sokuti chamira kubva mugore rakapera kusvika izvezvi. Takatarisa kuti mwaka wemvura wakuswedera kunzvimbo kuma-constituencies ari kumaruzevha kumamisha ndonguva yatinenge tichitarisirawo kuti kutange kudhiriliwawo kana kuboorwa zvibhorani zvinozobatsirawo vanhu. Saka ndiri kuda kunzwa kuna Minister kuti matanho api avari kutora kuti vazadzise dzimwe nzvimbo dzavakaenda vachipegesa zvibhorani izvi kuti zvichava zvocherwa pava nenguva zvisati zvacherwa apa nguva yafamba, kuti zvingaitika rini kuti chirongwa ichi chifambe nenguva sekutaurwa zvakaitwa nemutungamiri wenyika. Maita basa. The Honorable Minister. Ndinotenda mbato wechigaro ndichitenda nemubvunzo wabvunzwa na Honorable Chuma kuti chirongwa chakaisvonaka chaPresident chemabhoo chinenge chisiri kufamba nenhano dzachaifamba nacho pakutanga. Mubato wechigaro ichokwadi kuti zviri kutaurwa na Honorable Chuma. Honorable Speaker, nengo dziri muno ma-honorables vanorangarira kuti gore rino tine zvimhingamupinyi zvakawanda zvakabata nyika. Senyika inowana mari yayo kuburikidza nemataxes nemaroyalty nezvimwe tisina kwatinogona kunge tichikwereta kuti tinge tichiita anonzi muchirungu ma-long term projects, pakagovhiringika kunze kwenyika kune kudyidzana kunoitika zvinotadzisa kuti marongero atinenge takaita anga achifamba zvakanaka. Pakatanga hondo dzekurwa kunze kwenyika, mapuraizi ezvinhu akakwira zvakanyanya, ndobva taudzwa nevanoongorora zvakare zvekunze kwenyika kuti gore rino ratakupinda iri mvura ichange isinganaye zvakanaka kune El Nino, zvakakonzera kuti mitengo chaiyo yepafertilizer kune varimi vakaona kuti yakakwira zvakanyanya. Saka pfungwa dzedu nezvimwe zvese takabva tati ngatisapotei kana kuti tibatsire veMinistry of Agriculture kuti gore rino titenge chibage chakati wandei kudarika makore ese, nekuti takatarisana
nenzara pamberi avo, inove kurudziro yatakapiwa napresident kuti chero isuma nhengo dzedare reparamende patinoenda tisingavhundutsire vanhu ngatingoti takagara tiri kudzimamisha kuti gore rino ngatichengetei chibawe mumatura edu, nekuti kungangoita nzara tisingavhundutsiri hedu tichikuvaudza kuti vari kutiudza vari kuti kungangoita nzara. Ndo zvatiri kuitawo mubato wechigaro, asi zvikati dzikamei shungu yedu takatarisa vision yapresident ndeyekuti every village among our 35,000 villages inge ine borehole village business unit. Ndo zvatiri kuramba tichiita, asi apa tangozungunutswa nekuti pane zvatiri kuona zvatiri kuti tinge tagadzirisa kuti mhuri zhinji yeZimbabwe isafe nenzara, tirambe tichifamba takabatana tese tiri pamwe chete. Tinotenda mubato wechigaro. Supplementary, Honorable Estrom. Maita basa mubato wechigaro. Ichokwadi ndinotenda nemhinduro yataurwa naHonorable Minister. Sekutaura kwavari kuita kuti gore mwaka watiri kubata uyu unotarisirwa kuti mvura inenge isinganayi zvakanaka. Tinobva taona zvekare kukosha kwezvibhorani izvezvi munzvimbo dzatinobva nekuda kwezvipfuyo zvine vanhu kumusha, nekuda kwemagadheni mabindu iwawo ari kubatsirikidza zvekare kuti vanhu vawane chouwiri chokubata. Asi zvisinei mhinduro yavo tainzwa, mubvunzo wangu kuwedzera ndoti Honorable Minister, pamunoshedzera kuti nyoresai maconstituency yoga yoga zvibhorani zvishanu zvinouya, touya tomhanya tonyoresa, vanhu vanouya, vaya vanouya vachipega voenda vonopega, isu tobva tashedzerawo kuti hurumende yati izvi zviri kuitwa. Saka pazvinoregedzwa kuitwa paya tinosara taakusangana nemibvunzo isu sevamiriri vevanhu vachitibvunza kuti ko zvamakati asi tinenge tisina mhinduro. Saka tatichikumbirawo kuti pamunodeedzera paya kuda kana zvaibvira tikadeedzera zvepadiki zvatinogona kuita nenguva pfupi pane kudeedzera zvemberi, nokuti zvaakutinetsesawo kwatinobva, asi mhinduro yenyu ndainzwa. The Honorable Minister. Ndinotenda mubati wechigaro. Vari kungopanga mazano avo havana mubvunzo kuti pakushanda tinge tichitaura tapedyo kusvika, tisaridze huwi tiri kure, hapana anoinzwa. Taanzwa mashoko mubati wechigaro. Tinotenda. Salvendari. Yes, Honorable Madziwaiga. Thank you, Mr. Speaker. I wish to thank the response given by the Honorable Minister. My follow-up question, Honorable Speaker, relates to the fact that some of the boreholes have been budgeted for in our 2026 budget, and we approved this Parliament. For the second quarter, Mr. Speaker said, Zimura has surpassed its own target and the government, the Ministry of Finance target, which means we've got sufficient resources for those boreholes which have been budgeted by government. Where are we with those boreholes which have been budgeted, yet the resources are available? I thank you, Mr. Speaker. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. I want to thank the Honorable Member for his question, wherein he speaks about the impressive results by Zimra to be able to collect and surpass a target. Mr. Speaker, some of the issues that I spoke about that we need long-term planning now cannot wait for collections that will be done within the third and fourth quarter. So what he's speaking to, we are very much aware of that, but there are certain exigencies that needed us to divert funding to ensure that as a country we secure sufficient grain as a country. Because of the wars in the Middle East, we also secure fertilizers to ensure that we can
we can grow our crops, and that cannot wait for collections that we will do in the third and fourth quarter. I submit, Mr. Speaker. Honorable Madam, I can't see you properly there. Honorable Sibanda, MC. Yes, please. Honorable Sibanda, proceed. Yes, thank you. I want to thank the Minister for the explanation on the presidential ball. My follow-up question is on the issue of monitoring and evaluation of these presidential projects. Is there a program that then follows in terms of monitoring? Because where we come from, sometimes we realize that some of these projects, communities have been shortchanged. The balls, maybe it's just the drilling, yet in other places there is drilling, installation, and the people can access water. So my follow-up question is to say, is there specific monitoring and evaluation of this presidential ball scheme? I thank you. Very much. The Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. The answer is yes. We actually have a Ministry of Presidential Affairs. We have a special advisor to the President responsible for monitoring and evaluation of all those special projects. I'm sure, Mr. Speaker, honorable members have seen him touring the country, assessing the projects. He works with a team. He produces a compendium of all the projects that are being done. And if those projects, I will then check with his office for copies to be distributed to honorable members so that they can be aware of some of the projects that are being done. The office actually does a very wonderful work of monitoring and evaluating the work that is being done. I submit, Mr. Speaker. Point of privilege, Honorable Speaker. Pardon? Point of privilege. Ask your supplementary question. Supplementary? No, it's not a supplementary. Can you ask your supplementary question? Thank you very much, Honorable Speaker. I recognize the honorable. Okay. That's Honorable Mambipiri. Pardon? Mambipiri. Yes, please proceed. Thank you very much, Mr. Speaker. I appreciate the response by the Minister that given the circumstances and the context, that to divert funding in order to prepare for a looming disaster or so forth. I just want to ask the Honorable Minister whether this is tantamount to rewriting the budget that we have approved in this House. And if so, is that allowable for you to take that stance of rewriting a budget that was approved in order to prepare for something in the future? I think. The Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. The short answer is we are not rewriting the budget, and the other answer is it's within the budget. I submit. Yes, thank you, Honorable Speaker. Tine nyaya yatatambira Honorable Speaker yandechida kuti mutibatsire. Tine nhengo dzedu mbiri dzeparliament dzasangana nedambudziko pavanga vari kuita basa reparliament. Vasangana nekurohwa, but zvaitika vari vasangana nedambudziko. Vanoti Honorable Chimbaira naHonorable Mavudzi varohwa vari pabasa reparliament. So kwamutare today Honorable Mavudzi ndo vati kwarei. So ndareza nyaya iyi Honorable Speaker kuti sevanhu vanoremekedzwa nhengo dzedare reparliament tinofanira kuti patinenge tichiita basa tigonenge takachengetedzeka. Asi tanga tiri kukumbirawo mubato wechigaro kuti since zvaitika pagovernment complex, maybe mimi Mr. Speaker mutibatsire kuti panyatsowanikwa ndingati ongororo, then kana paine report ingagonewo kuuya mukati medare reparliament toionawo isusu senhengo dzedare. Order. That's an administrative issue that should be brought to my attention.
Why are you screaming? If I am informed, I have to take appropriate action. If I am presiding here, how do you want me to take appropriate action? We have an office here. Report immediately. Then appropriate action will be taken. Honorable T. Ungwe. Maita basa, Honorable Speaker, sir. Mvunzo wangu unoenda ku Ministry of Agriculture. Tinoda kutanga kutenda mwaka winter wheat wakafamba zvakanaka, takaona gorosi rakazara chaizvo irrigation. Mvunzo wangu woti tava papi pakugadzirira summer irrigation uye ne whole season zvayo kuti ne season yacho yese kuti tinge tichiwana ma-inputs kubva kumbeu, fertilizer nezvimwe zvakadaro mwaka wechirimo. Tatenda. Minister. Tinotenda mubato wechigaro. Tichitenda nemubvunzo wekuti tave papi kugadzirira kurima kwapedyo kuuya zvara kuda kutanga. Mubato wechigaro pandambenge ndichitaura Honorable Chuma vabvunza yemabhoho, ndapindura ndikati tamushishi yekutsvaga mafertilizer. Dambudziko ratinaro nderekuti nengari yekusagadzikana kwanga kwakaita kunyika dzekumabvazuva, mafertilizer acho anga achinetsa uye achidhura, asi Ministry of Finance yakaendesa mari kuMinistry yeAgriculture kuti mafertilizer nembeu zvinge zvichiunganidzwa. Tiri mushishi zvakare kuti nengari yekuti muongororo nekufundiswa kwatiri kuitwa nana mazvikokota, tiri kuudzwa kunzi mvura ichati naye ishoma, asi tisinganyatsoziva kuti inenge ichinaya munzvimbo zvakaita sei. Saka iye zvino zvakare tiri kuda kuti tichisenza nebandiko redu reADA tinge tichitsvaga mbesa nemafertilizer, toita madiridziro pane imwe minda yatinoziva kuti tikange tarima minda iyoyo tinokuwana goho rinoita kuti senyika chero tikange tati vanhu muite mabindu enyu, tinenge tine kwekuti tinenge tagadzira kadura kedu sehurumende. Asi vimbiso yandinopa ndeyekuti hurumende iri mushishi rekuunganidza izvo zvinoita kuti vanhu vange vachirima, asi basa hombe rataakuita nderekuti tinge tichiita kuti tive nemadiridziro kuADA anoita kuti tigogona kukohwa zvakakwana zvinoita kuti kana zvimwe zvikatsva izvi tinoenda chinotora mudura renyika rapresident. Tinotenda mubato wechigaro. I do not see a request for a supplementary. We proceed. Honorable Dean Kala. Thank you, Mr. Speaker. My question is directed to the Minister of Tourism and Hospitality Industry. What policy measures does the ministry, in collaboration with other ministries, have regarding the issue of street kids that are running around the tourist attractions or tourist facilities like the hotels and creating havoc, stealing purses, wigs and other personal belongings of these people? We have had an incident where an honorable member has lost a wig to these rogue people. The Honorable Minister of Justice. Thank you, Mr. Speaker, sir.
Mr. Speaker said that's a law and order question where the respective hotels and the respective commanders, in terms of our police commanders within that area, if they are informed, they can intensify surveillance and ensure that they deal with those issues. I believe that thieving, I'm not sure whether it was a street kid, because if it was a street kid, the honorable member is assuming that he was caught and identified as a street kid. But a question of law and order requires that those responsible authorities should then engage our police commanders within their respective areas so that they can map up a strategy to ensure that our visitors, our citizens go about their duties without fear. I submit, Mr. Speaker. Thank you. I do not see any supplementary question. Honorable Munemu. Honorable Munemu. Maita basa mbatu wechikaro. Mfunzo wangu unoenda kune mbati webazi reutano. Tine zvipatara kana tatingati makliniki wari kumaruwa kwokupedzisira chaiko. Urongwa hupi hwavanahwo hwokutiwo kunyangwe variko ikoko kana vakaita yatingati emergency yemaaccident kana anenge aitika kana varwere vari serious vanogona kuti vabatwe. Ndichitaurira panhau yemasaisai avako ari kupiwawo muzvikoro. Hapana here zvavava nazvo paurongwa hwavo kuti kuzvipatara ikoko zviitwewo saizvozvo. Tinotenda. Honorable Minister of Health. Tinotenda, Honorable Speaker. Ndoda kutendawo zvakare Honorable nemubvunzo wavo. Tine urongwa hwakati kurei hwatiri kuita nokuti tinoti hapana nzvimbo inofanirwa kusaririra. Chekutonga ndoda kuzivisa dare kuti makliniki mazhinji edu tiri kuenda tichiisa solar power kuti kurambe kuine kuchikwanisa kubatika nevanhu vari ikoko vachiona. Tane makliniki akawanda anopfuura 400 ataisa masaisai eStarlink kuitira kuti tikwanise kutaura nevanhu vari ikoko. Tichisanganisa zvakare nekurapa kwatinoti telemedicine kuti tikwanise kunge tichikwanisa kubata vari ikoko. Chatakatanga chiri pamberi isola kuitira kutiwo patinoisa Starlink tinoisa panenge paane magetsi kuitira zvienderane. Saka chirongwa ichi chiri kuenderera mberi. Chatisingakwanise kutaura ndechekuti tinenge tapedza rini makliniki edu ose, nokuti aripo ezvinezvi anosvika about 2700 atinofanira kuti tiise masaisai iwaya zvigokwanisa kuendeka zvakanaka. Mazvita. Supplementary. Yes, that's Honorable. Honorable Gwangwara. 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 Ya mwapona vini vachuno. Twapona. Twalumba. Mubuzi wangu ulogu ya kuli minister kazwa mukwambula pa Ministry of Health. Bantu bayingi muzibadera bakapegwa wangu bati ma Starlinks. Balogu duwega kujana mali njitulo kuti mali ya subscription ama Starlink. Zibadala zingiroko tabasiku konzi ape kuti bajane mali ya utabereke. Ake mukuchengetwa kupera tasukubereka pe. Balogu chitabiyeni kuti kujanike mali ya kuti ma Starlink ajane ma subscription dalumba logo. The Honorable Minister, you come from a province where the language is spoken. I'm sure you followed. Twalumba, Honorable Speaker. Mr. Speaker, sir, I want to thank the Honorable Minister for that supplementary question. Honorable members, indeed we have received those challenges
and we are engaging the agents to lower the subscriptions so that we are able to pay for all those Starlink kits that we will install. I think the negotiations are taking place because we understand they've been a bit too high for all our clinics, and it was also too high for us as a ministry to be able to pay the subscriptions. So negotiations are taking place. Thank you, Mr. Speaker, sir. Supplementary? Supplementary? Yes, Honorable Engineer Mungwa. Thank you, Mr. Speaker, sir. Considering that the telecommunications bill is due before Parliament, is it not prudent that such costs are taken through the USF or the Universal Service Fund so that libraries, hospitals, and other essentials are treated the same way that we do with establishment of base stations in remote areas? The Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker, sir. I think Honorable Member has come up with a suggestion, but with your permission, if I can allow the ICT Minister maybe to assist in answering that question. Thank you. Permission granted. Honorable Minister Mabetela. Thank you very much, Mr. Speaker, sir. Allow me to thank the Honorable Member for that question, and also the Honorable Minister for Health who also forwarded that question to me. Yes, indeed, within the Universal Services Fund, we have made a provision to pay for subscriptions. But because of limited resources, where we are paying for subscriptions is mainly for our digital centers, and secondly, at various schools. But this is only for a year. So we would expect within the community people to then come up with a sustainability plan which will make us be able to pay for the various subscriptions. But like what you suggested that maybe we also need to do the same for hospitals, which I think is worth considering. I will communicate to the Minister of Health and find out a way that we can, for us to also give a provision for subscriptions for our hospitals, because currently the scope is mainly for our digital centers and schools. So I'm sure it's important that we would also extend that to the hospitals as you have suggested. I so submit. Thank you. Thank you. Supplementary. Thank you, Honorable Minister. Yes, supplementary, Honorable Matangina. Thank you very much, Honorable Speaker, sir. My supplementary question is, no further schools at times of 400 maclinic anouya, masola achuya, si vabereki kumushawo kumaruwa panga pachidiwa chichipatara vakaforma zvidhina vakagovaka makliniki akapendwa akapera. Urongwa hupi hune hurumende kuti iuye izobatsira vanhu ivavo vane chido chakadaro kuisa maflows tovakawo dzimba dzamanesi? Mari iyoyo inowanika here? Mubvunzo wenyu atove mubvunzo munyowani. Mubvunzo wokutanga wanga uchitaura pamusana pemasaisai nekugona kubatana nevanhu vari kumamisha ikoko makliniki iwawo. Saka ndichazokupai nguva kuti mubvunze mubvunzo pakasiyana. Next question, sorry, is Honorable M. Gumede. Ngiyabonga mphathisihlalo ngethuba engilinikezweyo ukuthi ngibuze lami umbuzo wami namhlanje. Umbuzo wami uqondane lomnyango wezokusebenza komphakathi, lezabasebenzi kanye lezokuthuthuka kwenhlalakahle, i-Ministry of Public Service. Inanzelela ukuthi abantu bakithi abaningi
ikakhulu akade bese South Africa sebephenduka njalo baletha imali eningi eyayisincedisa kakhulu njengelizwe bencedisa njalo imuli zabo babethumela leyo mali emakhaya ngakho ngifisa ukuthi ngibuze umhlonitshwa ukuthi uhulumende ulazo na izinhlelo zokuncedisa laba ababuyayo ukuthi one bathole imisebenzi kumbe bafundiswe imisebenzi yezandla loba amanye amakhono kumbe bancediswe ukuqala amabhizinesi kumbe baphinde futhi bathole imali yokuthi bawavule. Uminister angasipha na iziqiniseko zokuthi laba ababuyayo bazathola amathuba okwakha impilo zabo kutsha basebenzise amakhono abavele belawo njalo labo banikwe ithuba lokuthi baphathise ukuthuthukisa ilizwe umnotho welizwe. Ngiyabonga. Siyabonga Honorable Gumede. The Minister of Public Service is not there, so the Leader of Government Business, if you may respond on his behalf. Ndoda kutenda mbato wechigaro nemubvunzo wakaisvonaka wekuti tine hama dzedu dziri kubva kunze kwenyika, ndezvipi zvingaitwe nehurumende kuvabatsira ngari munyaya yekuita mabasa emaoko, kuvatsvagira mari dzekuti vange vachitanga mabhizimusi. Mubati wechigaro, hurumende yedu inokoshesa zvakanyanya mwana wemuno muZimbabwe akanga ataruda kudzoka kumusha. Haitarise kuti wakaita sei, kana ukatoda kudzoka kumusha, kana usingagone usina zvekufambisa kubva kwaunenge uri, maembasi edu anobatsira zvinova izvo zviri kuitwa nehurumende kune avo vari kubva kuSouth Africa. Vari kubatsirwa netransport, votorwa vopinda, kana vasvika munomu, kana uchibva kwaZvimba uchibva kwaChirau wonzi uri mubhuku rekupi, kana kune motika dzinokuendesa ikoko woenda kumusha kwako. Kana wakumusha abva kuSouth Africa neari muno vese vana veZimbabwe. Zvatinazvo zvinoshanda muno, kana tine Empower Bank, tine vocational training inogona, tine madhumeni anoti vese ivavo vakungoshanda vakatarisa mwana weZimbabwe. Ndo zvatiri kuita, tiri kutora vanhu vedu tovasvitsa mumusha mavo, toti kana une basa raunogona kuita, pane zvinogona kuti ubatsirike, zvinongobatsira vamwe vese, zvobva zvashanda pauri. Asi chati tiri kuita ndechekuregerera mhuri yemuZimbabwe kana ichida rubatsiro kuti umwe neumwe adzokere kumba kumusha kwake. Saka mabazi edu eCivil Protection Unit vanenge vachisanganisira vehutano, manzwa minista vachitaura zvavari kuita kuti ukange wasvika kumusha tochikurejista, tochitanga kukuita zvatinoita umwe munhu wega wega, kusikrina kana ari matesti, totoona kuti wapindwa muchirongwa, kana uchida mapirisi eBP wapiwa, veagriculture wanyorwa, kana uchida wopfumvudza bindu rako wakuita, ukauya muno mudhorobheni kana une zvaunogona kuita, ukaenda kubhanga wotopuhwa kana uchiqualify, kana uchikodzera muchivanhu chedu. Tinotenda mubati wechigaro. Supplementary.
That was a very robust question and answer session in the National Assembly, where we heard some questions being posed to the Ministry of Health. We had a question being posed to the Minister of Health and Childcare, Honorable Douglas Mombeshora, in regards to the reintegrated and repatriated Zimbabwean nationals from South Africa in terms of what health measures are being taken. And we heard the Minister respond to this by saying that a screening is currently underway, with 99,000 people having been screened already, to make sure that the government finds out how many people have HIV and AIDS in order for them to start receiving the short-term treatment while government works towards the long-term treatment. We also heard another question about the illegal production of alcohol that is being done in Zimbabwe, because the minister did say that although measures are being taken to make sure that this illegal production of alcohol is taking place, there are some people who are going against the law. And they did, we heard the Minister of Legal and Parliamentary Affairs, that is Honorable Ziambi, respond to this question by saying that measures are being put in place, with a bill having been gazetted and currently being worked on, so that the people who are not going according to the law will be treated accordingly. And then the last question that I'm also going to be saying right now was posed to the Minister of Legal and Parliamentary Affairs as well. This is in regards to the presidential borehole dreaming scheme, when he was being asked, is this still taking place? And it did say that the government did halt the presidential borehole dreaming scheme at this current moment, following the El Nino warnings that were given, to make sure that Zimbabwe invests in food security, mostly focusing on the maize, bulking up maize so that Zimbabwe can have food security. Those are just some of the major highlights that we heard in today's National Assembly question and answer session. I'm Tanaka Mandofa. From myself and the team behind the scenes, we wish you a pleasant viewing until we meet again next week. Current Affairs, your window into Zimbabwe, where the world meets Zimbabwe. Join us for unscripted live events, state functions, parliamentary debates, independence, heroes and defense forces celebrations, and many more. We are committed to telling the unbiased Zimbabwean story, giving you unfettered access to the latest news and developments shaping our nation. From the streets of Harare to the world stage, Current Affairs brings you the stories that matter most to Zimbabweans. Don't miss out on our in-depth coverage of local and international issues, expert analysis, and thought-provoking discussions. ZBC Current Affairs, where the world meets Zimbabwe. Stay informed, stay engaged. Deliciously orange and delightfully pulpy. Grab it, taste it, pulp it. Minute Maid Pulpy Orange. New look, same great taste. From 11 June to 19 July, everything can wait. The FIFA World Cup 2026. Catch all 104 matches from as little as $10. Live on SuperSport, only on DSTV. Zvaonekwa Dhuve, zvaonekwa Mbizi, Tembo, Manjenje, ganda ravasikana, chishongo chesango, kuringa Mbizi, kuringa makumbo, kuringa musoro, unowana yaenda Mbizi, mumakomo.